Так. Всем привет, с вами Дан, Рина, Жека, Йоля. Ай, 30 декабря. Какой кошмар. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Только сегодня, блин, получил зарплату и уже, считай, половины нету. Просто какой-то капец, а жить надо до 10-го. С оставшейся половиной как-то. С другой стороны, мы же не каждый раз так делаем. Продолжай. Pledged to be my house, and they didn't want to help. They tried to leave me, even my Hespeth. But even she couldn't understand that when you reach for greatness, there are sacrifices, as many sacrifices as are needed. Never any shortage of these ones. Yes. Так, где Шейла? Шейла, вообще-то тебя бы в замес, конечно, вот сюда, ну да ладно. Что на ней? Боевой клич? Так, Шейла, ты можешь не церемониться. Давай, делай вещи. Блин, у меня микрофон немножко перекрывает обзор. Давно пролетело. Так, вот это был Бурби. Так, у него, видимо, устойчивость. Отлично, есть оглушение. Куда там побежал, паскуда? She swore she'd do whatever it took to find the animal. There was no other choice. Most of them were dying of the taint already. But some of them were transformed. I knew what they would become. They would be endless supply, fresh dark spots to test the perhaps they could still serve. Let me find the animal. А чё он убежал? Его должно было парализовать. Какого хрена он убежал? Спасибо. Очень вовремя. Будьте так добры
Да меня бесполезно лечить. Это дерьмо не лечится. Сколько еще там времени? Еще 7 секунд. Ну, я думаю, я отъеду за это время. Не понял, а что он не упал? Какого хрена? Шилл, ты что тут делаешь? Убей его уже наконец, ну? Что ты там кружишься с ним? Here I am. Угу, отлично. Можно подхил. Так, отлично, этого оглушило. And I'm off. All right. Going. Проблема в том, что они сейчас так и будут спавниться. Нам надо как можно скорее идти туда. Но я не могу пройти мимо вот этого всего. Going. Да, вот они еще идут. Огр, твою мать. По мне, как же иначе? Where do I go? Сможешь его парализовать? Ну-ка. Saving the day. All right. Все, надо уходить. Твою мать, огр забыли.
And I'm off. Ну, больше они сейчас не должны переть, по идее. Многовато говна на вентилятор. Твою мать. Конченое место. По мне целится, как я понимаю, да? Так. Ты посмотри, они оживают один за другим. Лежать. Лежать, мразь. Ой, а чё мне так больно? Так, винт, пей, главное пей, понимаешь? Кто следующий? Going. Никто не хочет? Yes. Huh. All right. Видимо, никто не хочет. А если я так сделаю? Тоже не хочешь. Ну ладно. Сама игра еще сохраняется при этом. Твою мать. Давайте, вставайте, мать вашу. Ловушка сработала, да, я знаю. Да вы чё? Ни хрена себе. Всем прилетело? Всем прилетело.
Ни хрена себе там говно летит, блин. И все в меня. Вы чё, волки? Так, паралич на них не работает, это плохо, на самом-то деле. Так, коллективное лечение. Кстати, у меня там для Шелы что-то есть, да? Большой чистый. Больше зелененькая. Так, интересно. Кто еще там живет? Да, блин. Огрен, дай ему по щам, пожалуйста. Вот ему, да. Так, Огрену нужна помощь. Ну, скорее всего, он сдохнет, да, сейчас? Устойчивость это гребаная. Отлично, этот тоже сдох. Продолжаем движение. А почему у меня отключилась эта штука? Должна быть включенной. Твою мать, тут надо хорошенько сохраниться.
Что-то происходит у них. Че у него? Волчок щитом? Огрен, выруби эту мразь. Так, подхил давай. Я не знаю, что делает Огрен, но что-то он делает. Вин, а что ты делаешь? Скажи мне, пожалуйста, вот. Помоги мне тогда, я не знаю. Огрен что тут делает? Огрен, не отвлекайся. Вот твоя цель. И они все бегут ко мне, да? Что на мне такое? Так, раскол брони, ауры боли. Нужен подхил. И коллективный подхил. О, хрен меня так легко сбивают с ног. Так, я сейчас отъеду. Нет, не отъеду. Да блин. Хватит меня ронять. Мне интересно, кого хилит Вин?
Так. Where do I get you? Да не стойте вы столбом, хоть одного атакуйте. Так, так, и вот так, хорошо. Короче, надо бить в уязвимые точки. Что-то вы с ним долго возитесь. Ага, отлично. And I'm off. Так, Вин, ты можешь подойти вот сюда? И атаковать вот его. Here I am. Так. Не может пока. Давай подхил. Самое время, мне кажется, сейчас. Так, пить не забываем. Так. Летит говно, летит довольно сильно. Where do I go? If you insist. Твою мать, не туда нажал. Угу. All right.
Правильно, вот этого гаси. Вы чё все ко мне прибежали? Я не понял. Ребята, вы чё? Так, Огран, будь так добр. Вот сюда пикни. А я вот сюда пикну. А, все? Что тут есть? А сколько время? Так. Шо. У меня еще из-за того, что объемный звук включен. Специально для наушников у меня звук идет просто такой. О, боже мой. Твою мать. My name is Karidin. Once, longer ago than I care to think, I was a paragon to the dwarves of Orzammara. Karidin, the Paragon Smith, alive? Ah, there is a voice I recognize. Shale of the House of Kadash. Step forward. You know my name? Is it you that forged me then? Is it you that gave me my name? Have you forgotten then? Ah, it has been so long. I made you into the golem you are now, Shale. But before that you were a dwarf, just as I was. The finest warrior to serve King Valtor, and the only woman to volunteer. The only woman? A dwarf? I laid you on the anvil of the void, here in this very room, and put you into the form you now possess. The anvil of the void. That is what we seek. If you seek the anvil, then you must care about my story, or be doomed to relive it. Как я понимаю, это ты сделал наковальню? Though I made many things in my time, I rose to fame and earned my status based on a single item, the Anvil of the Void. It allowed me to forge a man of steel or stone, as flexible and clever as any soldier. As an army, they were invincible, but I told no one the cost. No mere smith, however skilled, has the power to create life. To make my golems live, I had to take their lives from elsewhere. Жестокий путь. Стоили ли дело того? So said my king. I had only intended to use volunteers, but he was not satisfied, and soon a river of blood flowed out of this place.
Finally, it was too much. I refused, and so Valtor had me put on the anvil next. И что теперь? Ты жаждешь мести? Not revenge. The blow of the hammer opened my eyes. My apprentices knew enough to make me as I am, but not enough to fashion a control rod. I retained my mind. You were amongst the most loyal, Shale. You remained at my side throughout, and at the end, I sent you away out of mercy. I do not remember. We have remained entombed here ever since, and I have sought a way to destroy the anvil. Alas, I cannot do it myself. No golem can touch it. No! The anvil is mine! No one will take it from me! Shale, you fought to destroy the anvil once. Do not allow it to fall into unthinking hands again! You speak of things I do not remember. You say we fought. Did you use our control rods to command us to do so? I destroyed the rods. Perhaps my apprentices eventually learned to replace the rods. I do not know. But if so, then all they need is the anvil to make all the slaves they need. You, please, help me destroy the anvil. Do not let it enslave more souls than it already has. Был совершенным. Я помогу тебе, если ты поддержишь моего нового короля. Don't listen! He's been trapped here for 1,000 years, stewing in his own madness. Help me claim the anvil, and you will have an army like you've never seen! Bronca, you mad, bleeding nugtail! Does this thing mean so much to you that you can't even see what you've lost to get it? Look around. Is this what our empire should look like? A crumbling tunnel filled with darkspawn spume? The anvil will let us take back our glory! Наковальня порабощает душу, ее надо уничтожить. So it fights with Karadin? Good. That seems right. Thank you, stranger. Your compassion shames me. No! You will not take it! Not while I still live! Bronca, don't throw your life away for this. Мы должны уничтожить наковальню, Бранка. Just give her the blasted thing. She's confused. Maybe once she calms down, we can talk to her. Она одержима. Боюсь, дело безнадежно. Bah! You're not the only master smith here, Karadin. Golems, obey me! Attack! A control rod! My friend! You must help me! I cannot stop her alone! И сейчас полетит говно в нас, да? Так. Так, сперва, я думаю, надо избавиться от големов. А где Огр? А вот он. Да эта тварь мне не дает этого сделать.
Так, Шейла, помоги-ка. А, твою мать, там еще один. Так, хорошо. Вроде все нормально. Блин, этому сейчас может прийти жопа. Так, один отъехал. Так, нет. Нам нужно сохранить побольше воздуха. Ну, еще один отъехал. Так, сейчас по мне говно прилетит. Так, вот так вот. Так, вот так и... Смотри, какой упертый, а. Так, тотальный подхил. Так, пей. Так, обращение в камень попробуй. Не сработало. Каменный кулак. Сработало. Так, паралич ей, пожалуйста. Еще не готово. Еще и по щам дайте.
Ты так и будешь стоять? Она к этим бежит. Ну, а что поделать? Щит бранки. Going. Huh. Another life lost because of my invention. I wish no mention of it had made it into history. Yeah, you ain't kidding. Stupid woman. Always knew the anvil would kill her. How is it that the woman was not able to disable me as she did you, Karadin? I do not know. Have you been altered? I once had a pathetic little mage of a master. He did something to me, experimented on me, and then I killed him, and it rendered me paralyzed. Perhaps he was bringing forth old memories, and caused you to remember the time when you fought at my side. The paralysis you speak of always resulted when the Master perished. As for your free will, you were always a strong woman, Shell. I am pleased to see you remain such. I don't know what to say. Thank you. Do not thank me. All of this is my doing, my legacy. But at least it ends here. I thank you for standing with me, stranger. The anvil waits there for you to shatter it. It was good to meet you, Paragon. I intend to ensure that your warnings about the golems are heard by the Circle of Magi. Is there any boon I can grant you for your aid? A final favor before I am freed from my burden? Огран, ты потерял бранку в этом бою. Чего ты теперь хочешь? I don't suppose you can bring Bronca back. Maybe make her a golem like you. I would not do such a thing to her, even if I could. Somehow I didn't think so. Well, and I don't want anything that would remind me of this. Best it's just done. There is still the matter of the election. I mean, we still need a paragon to get the assembly support, right? For the aid you've given me, I shall put hammer to steel one last time, and give you a crown for the king of your choice. There, it is done. Give it to whom you will. I do not wish to hear their names, nor anything more of them. I have already lived far beyond my time. I have no place here. Я уничтожу наковальню, как и договорились. That would please me, human. Ну, что ж. Хрена себе. Как жахнул.
Ты куда? Ты чё? You have my eternal thanks, stranger. A trust in all Tunsha. May you always find your way in the dark. И зачем? Типа, нахрена? Нам нужен был совершенный. Теперь у нас Yes. ни одного. Тут полно железа. Так. Видите большую каменную плиту, обломанную временем, на которой выбиты гномьи руины. Осмотреть плиту более внимательно. Это гномьи письмена, похоже на длинный список имен, каждый с печатью дома. Некоторые из названий домов вы узнаете. Внизу списка стоят слова. Чтим тех, кто принес эту жертву, да будут потомки помнить их имена. Резьба еще достаточно глубоко, чтобы можно было скопировать письмена и взять их с собой. Огран. Можешь что-нибудь сказать насчет этого? Names. Long list of dwarves. Да ладно. Hold on. We honor who have made this sacrifice. Let their names be remembered. Fart me a lullaby. It's a memorial of all the dwarves who became golems. Has to be. If there was some way of getting this back to the Shaper at Orzammara, I bet they'd brown their trousers. And pay good gold for it. Probably both. Шейла, ты это не узнаешь? No. Perhaps it thinks I should. It may have something to do with Karadin's words. If there is some way to make a copy of these runes, I am willing to study them. Perhaps there is something to be gleaned from them, I know not. Так, ну тогда снимаем бумажную копию. Скопировали древние руны на бумагу. Бумага лежит у вас в пачке. Так, а куда идти теперь? Well, that pretty much beat the sod out of how I imagined it. You ready to head back yet and share the news? Пойдем. Нужно, чтобы они узнали как можно скорее. Those Deshirs have been trying to destroy the city for years. Haven't managed yet. Пойдем, чё. Я надеюсь, по пути нам никто не попадется. Там еще сторонние квесты остались, но я думаю, их потом надо будет выполнить. Lords of the Assembly, I call for order. This argument gets us nowhere. Then why these delaying tactics? I call for a vote right now. My father has one living child to assume the Idukan throne. Who would deny him that? Your father made me swear on his deathbed you would not succeed him. I apologize for the interruption, Lord Stewart, but the Grey Warden has returned. Well, Warden, what news do you bring? Несу корону в икону на Наковальне Пустоты самим Каридином. Karadin was trapped in the body of a golem. This warden granted him the mercy he sought, releasing him and destroying the Anvil of the Void. Before he died, Karadin forged a crown for Orzammara's next king, chosen by the ancestors themselves. I would like to believe Ogren's word, but it's well known the Grey Warden is Balin's hireling. Silence! This crown is of Paragon make, and bears House Ortan's ancient seal.
Tell us, Warden, whom did Carradine choose? Он хотел, чтобы я дал корону по своему выбору. Why would a paragon trust someone who knows nothing of us with such a decision? This is preposterous. We've argued in these chambers for too long. The will of the Paragon is that the Grey Warden decide. Я отдаю корону Белину. At last, this farce is ended, and I can take my rightful place on my father's throne. Let the memories find you worthy. First amidst the lords of the houses, the King of Orzammara. Do you acknowledge me as king? I cannot defy a paragon. The throne is yours, King Balin. Then as my first act as king, I call for this man's execution. Guards, seize him! Аромат был благородным противником. Позволим ему уйти с миром. You know better than anyone the war facing us, Warden. Orzammar cannot afford to be divided. Anyone undermining my reign is serving only the Darkspawn. I will return to my palace to gather my generals and prepare our forces for the surface. I will see you there, Warden. You have my gratitude for all you have done for me. Да уж. Весело. You have proven yourself and more, Warden. Without your aid, I would not have taken this throne so smoothly or so soon. Ну, поздравляю. Где обещаны мне войска? My generals are already preparing for a mission to the surface. When you have need of us, you shall have every able-bodied dwarf in Orzammar. Since you did more than I expected, I offer a personal reward as well. This was a mall favored by my brother Trian. Take it with you, as a reminder of your ties to Orzammar. Now, I have much to do. If there is nothing else... Вернусь наверх, спасибо за помощь. Good luck, Warden. May we both crush our enemies. И пега, блин. Ай, господи. Так. У меня есть что-то, что я хочу. Вроде бы нет. Огрен, может ты что-то хочешь? Четырнадцать, 15, 15, 50.
Блин, силы не хватает. Ты что скажешь, Шейла? У меня же еще тоже не вкачано, да? Так, 16 хитрости, либо на выживание. Ну что ж, предлагаю я на этом закончить. В следующей серии продолжим. Будем добивать уже то, что осталось. В Орзаммаре и выходить на поверхность, потому что там еще к лесным эльфам надо. Как дела, моя зайка? Заканчивай. Давай. Я уже заканчиваю, все хорошо. На этом тогда пока все. С вами были Дан, Трина, Джека, Йоля. Всем счастливо, всем пока.